What's up, guys? We just wanted to show you what we're doing for Volume 5, which is set to release in the next couple weeks or so. And this is just like a bit of a behind the scenes to what we've been up to at the studio, just so you guys are in the loop. This is by far, I would say, our best and most challenging collection that we've made to date. Okay guys, so right now we're working on a technique which is called warp printing. And what this essentially means is that we'd be printing on the warp threads instead of the actual fabric. So what we're going to do over here now is take, hand carved wooden blocks, print on the threads, and then weave the fabric. So it gives this very sort of textured, creamy look. If you go over there, the outlook of the fabric is very different to if we were to, in comparison to if we were to just print directly on the fabric. And what this does for the print is that it distorts the way the print turns out, because you have, the weft threads that sort of overlap certain warp threads, and it gives a very textured and creamy, distorted look. If you go over there, you can see how the print sort of turns out within the fabric. And this is a very, very technical process because of the fact that it takes an immense amount of time just to make a small bit of fabric. And right now, Aslam Saab is going to show you how we set the print, and then we're going to weave some of it for you guys as well. ये धागे पे प्रिंटिंग करने का हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो रहा है। ये इस पे बहुत मोहतात होके हमें ब्लॉक प्रिंट करनी पड़ रही है, क्योंकि इसका एक ख़ास बैलेंस रखना पड़ता है ताकि वीविंग में कोई मुश्किल ना आए और बिल्कुल इक्वल बने। अगर थोड़ा सा इसमें गैप आ जाता तो वो इसकी जो सिमेट्री है वो टूट जाती है। इसलिए बहुत स्लो वर्क और बहुत एहतियात के साथ हमें इसको लेना पड़ रहा है। इसकी ये देखिए, हम ज़ोर से इसको पंच नहीं करते क्योंकि नीचे धागा है तो वो टूटने का डर होता है। दूसरी जी गल हैगी, असलम साहब सानू दसो कि यह जो काम हैगा कितनी को देर ले जाता जदों असी फैब्रिक ते प्रिंटिंग करते हैं तो उस ज़रा जल्दी इसमें कर लेंगे। इसमें वक्त का जहाँ तक है काफ़ी टाइम लगता है। हमारी जो रेगुलर प्रिंटिंग है उसमें इससे डबल टाइम सर्फ होता है। The sort of main challenge with this is that after you print, let's say 1 to 3 yards of fabric, you then need to weave it because otherwise the print is going to get distorted. You can't just print 10 to 15 yards of fabric and then weave it. तो उसमें क्या सीन है, हम पहले 3-4 गज प्रिंट करते हैं, फिर उसके बाद वो वीव होता है और फिर we have to do the whole process again. So it's incredibly time consuming. You look over here, oh shit. This is, what the print looks like before it passes the loom, and then that's what it looks like after it's done. अच्छा मासा मैनू है दसो, हले तो प्रिंट कर रहे हैं जी, जदों ਅਸੀਂ धागे ਨੂੰ ਵੀਵ करना है जी ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਪੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਠੱਪੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਵ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, 3 ਤੋਂ 4 ਗਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇhtiyat ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ। So one of the main reasons why this is so difficult is that you guys can see that we're printing on threads, right? So if the warp is not in a state of tension, this design is going to get very distorted. So this needs to be a very tight frame for the printer and for the weaver for them to get the result
that is necessary and that is needed, and we can't print more than 4 yards at one time. 4 गज तो बाद फिर फैब्रिक जेड़ा हैगा वो खराब होंदा ज़्यादा चांस जी 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 बिल्कुल and that's it passing through the shed, the same design, and it needs to be weaved very carefully and very cautiously, otherwise again, you know, you're going to see too much distortion within the print. Now you guys might be wondering, why are we, you know, going through all of this hassle? The reason is that this technique gives a very, very different texture to the print, and you can't achieve that texture through any other means. It has to be done through warp printing. It gives like a very watery color, you know, creamy sort of look to the print, which you guys can see over here. So it's like the print is a bit distorted, but at the same time it still has a very unique look to it. If we were to print directly on to the fabric, we wouldn't get this look. We would get something that is a lot more structured, something that looks more like this. This is probably one of the more interesting and technically challenging pieces within volume 5, I would say so. Volume 5 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੀਸ ਹੈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ जी हाँ ये ब्लॉक प्रिंटिंग में सबसे मुश्किल जो है हमारा वो ये ਤੁਸੀਂ भी है पहली बार ही कर रहे हो पहली ना? दफ़ा कर रहे हैं और इसमें बहुत ही वक्त बड़ा दरकार है Yeah, so he's never done this before either, so this is a very लेकिन different thing हम for the कर रहे whole हैं। team.